properly read the situation and end up in the right Yeah, place. because you have to read. You got to go where the game needs you to go. So it's definitely reading the game, but it's to me it can definitely be taught. Juste pour être sûr que je comprenne le principe en français, c'est l'équilibre, mais c'est Ouais. l'équilibre de la disposition des gars Ouais. sur la glace. Ouais. Être sûr de pas d'être sûr d'être étendu et non pas être comme. Quand on est dans l'espace, oui. Quand on est dans l'espace, mais là, l'équilibre, elle ne dérange pas. Tu n'as pas besoin autant d'équilibre, tu as besoin de support. De lumière sur le nom. Exactement, de support, de soutien. Tu sais. Dans les derniers matchs, il y a eu quand même des charges émotives. Martin, vous êtes revenu de l'arrière. À Vegas, on la sentait même au morning skate, un peu l'émotion dans votre équipe, là, de ce que les joueurs nous disaient sur cette game-là. Est-ce que d'avoir justement cet équilibre-là, ça fait en sorte que vous allez chercher un niveau d'efficacité sans toujours avoir les émotions dans le tapis là, pour pouvoir exécuter et performer? Oui, mais c'est parce que ça, quand tu essaies de trouver l'équilibre sur la glace, c'est pas nécessairement du travail physique. Des fois, utilise ton patin pour nous remettre en équilibre. Des fois, mais ralentis pour nous remettre en équilibre. Fait que c'est de la lecture de jeu, mais c'est une chose très importante. Puis quand les équipes font ça, elles sont dures à jouer contre. What were some of the points of emphasis today? I mean, you're coming off a really good performance to have a practice after that. I mean, what are you trying to hit on? Today, Yeah. in practice, today was getting a sweat, get some work done just because day off yesterday and we hadn't practiced much. So today was an opportunity to practice and focus on a couple of things. I think the biggest thing we focused on today was rush coverage. I think it's one part of our game that we can clean up. And I think the best way to clean it up is to make good decisions at the blue line, because then you take less. You don't start the other team's offense. But it's a big part of the game. I mean, with the puck. With the Making puck, better decisions. exactly. Okay, right. Yeah. So last year there was an issue with kind of just getting sorted out when you're coming back defensively. Is that what you're referring to? Yeah. Kind of the same Yes. issue? Yes. Like to me, it goes from, taking the rush to how you arrive. Now, if we don't kill the rush at the blue line and the puck goes to the goal line, now how do we arrive? Are you organized on arrivals so that you limit those high danger shots, and now you can start your defensive zone? It's a sequence, and we talk about playing defense as soon as we lose the puck, so you don't have to play defense in your zone. Martin, juste revenir sur Stavkovski un petit peu, ces 4 lancers au ces 4 derniers matchs, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'assurer de revenir dominant? Moi, je pense que c'est pas juste Slav, c'est la ligne en général. Cette ligne-là, c'est des excellents patineurs, c'est 3 joueurs vraiment ça. Tu vois, s'ils recommencent à jouer avec du ballon sur la glace, sur l'équilibre, ils vont être beaucoup plus de lancers. Les 3 ensemble. On peut percevoir que tu n'as pas. Non, mais il y a une partie aussi qui se dit Anderson, Stavkovski, les deux cherchent à débloquer offensivement. Les deux peuvent aussi s'entraider là-dedans. Mais oui, c'est comme la game de hockey, c'est simple. C'est pas. Puis la game, pour moi, elle est jouée sans la rondelle. Qu'est-ce qu'ils font que le gars de la rondelle ne dérange pas? C'est les 4 autres. Ils sont en équilibre. Parce que le gars est en équilibre, ils vont toujours être plus ouverts. C'est le thème principal aujourd'hui. La game nous parle.
paycheck in the NHL since the beginning of the season, and you were part of that. More hits. If we compare you to the other offensive player of the team, is that a new trend? Yeah, that's what I worked at all summer. That was big for me this summer in training, and I was at a hit per game at the start of the year, and I kind of fell off, so I got to get back on that. I see Mike laughing back there. He's a house man. He's been dulling guys. House. I'll lose my job soon. Mike's That means that you want to be more involved in the corner, or yeah, I mean, it's just another way to get pucks back. So, whatever it is, whether it's a What, in your opinion, Uri Slafkovsky can do to get more shots on goal? who? What can I do? No, what can Uri Slafkovsky can do to get more shots on goal? My opinion, it's all about the rivals, and it's obviously a fast-paced league. You don't really have too much time to kind of massage the puck at all. So I think it's all about arriving at the right time, and he's a little hard on himself sometimes. So, but that's just because he's a competitor and he just wants to be the best. Marty used the word balance a few times during his press conference. Do you think that this team, is a little more balanced now after the few first games of the season? Balance means in your team game. Right? Yeah, I mean, I think we just have 5 players out there that fill every position, and I think we're all reading off each other and kind of backing each other up. So one guy goes down, everyone covers, but you got to do the other guy's job at some point too. So we're just 5 guys out there, all protecting each other. How important is it to try to find that balance, and what is it you guys do on a day-to-day basis to try to improve in that aspect? Yeah, I think there's lots of things you can do. I mean, just working on it in practice. We did a lot of 5-on-5 situations today, so we can work on it in areas like that, and video as well helps. But I think just working off each other a little better. 3 guys on the line for a reason, and there's times to work when maybe we're working a little too hard, and but I think we gotta stay in areas where we can get the puck, stay in areas where you're going to be available and help each other out, and be successful. We see that Josh Anderson has a natural tendency to go to the net and has these opportunities. Do you feel that Uri could do a bit more, or is it because Anderson is already there and you know what I mean? Yeah. I think it goes to that balance a little bit too. Both big guys that are good in front of the net, and a lot of times it's good to have both guys there too. And I think we can all get there. We can all score goals in that area, and I think it's just a matter of when the time's there and you needed to go there, and that's kind of where you got to be. Thank you. Yeah. Appreciate that. Sorry, I mean. Scoring chances. It's tough for you as a goal scorer to not get a goal this season. You know what? I mean, I haven't really thought about it too much, to be honest. I think I'd be a lot more harder on myself if we were losing games. But we're playing really well as a team right now, and when you have that success, you don't think about it as too much. And like you said, I'm getting scoring chances, so I know they're going to come eventually. What do you like? We often hear from goal scorers that goals come through in bunches, and once there's one that goes in, others will follow. Yep. Mentally, over the course of an apprenticeship to how to handle this properly, is it something that you had to learn because it goes in ups and downs a lot? Yeah, for sure. You're going to have these throughout the year. Right now where we're at, I'm extremely confident that it's going to come eventually, and you just got to keep working at your game. And like I said, if you're getting scoring chances, then they're going to come in bunches. So we'll see. Do you put any particular emphasis on anything in terms of finishing those chances now? Is there any? Is it shooting more? Is it being more patient? Is there anything you put any emphasis on that you think? Yeah, maybe a little. A few of those details, depending on where you are on the ice and close to the net, in the slots, things like that.
you try to look at as much video as you can to work on that. But at the end of the day, like I said, it's all about finishing on those grade A's and getting a lot of looks lately. So we hear a lot about Uri being hard on himself and trying to find ways to contribute a bit more offensively, obviously. But what do you feel is the main thing for you guys to find that balance, and maybe do you encourage him to shoot a bit more? Yeah, I think we just got to continue to work on our game. It's come along. I mean, the effort's there for sure. Sometimes we may be working too hard, where you kind of have to let your other guy do his job before you could respond. And like I said, we've watched a lot of videos online, and I think we understand what we need to do to be effective, and just got to continue to work on it and take it one game at a time. How much pride do you take about this group after 1 month and being able to have these kind of results for you guys? Yeah, obviously we bring a lot of good energy every single day. A lot of talented guys in this locker room, and it and a year under their belt and things like that. So, we're feeling pretty good, and obviously, all three of our goalies have been excellent this year too, so that helps. Are you talking a little bit with your Yeah, like I said, we're doing a lot of video together as a line. Try to break the slump that we have going on, but we're continuing to talk every day. Something that we need to work on, so we'll be better. What do you like the most about your line right now? I think we're effective, to be honest. Yeah, I think we're a fast line that can get on the forecheck. We draw a lot of penalties, and I think once we start connecting, I think we're going to be a dangerous line together. Thank you. Yeah. Josh. Merci, Josh. Son point de presse de balance, d'équilibre dans le jeu de l'équipe. Est-ce que ça expliquerait aussi beaucoup les récents résultats que vous avez, cet équilibre-là, d'après toi? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez quand même des bons résultats? Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est une façon de jouer que quand on le fait, on est vraiment difficile à battre. Tout le monde est dans le jeu, puis quand tout le monde est dans le jeu, c'est vraiment difficile à défendre. Des matchs émotifs en plus, des coming back. Vous avez. Mais c'est difficile d'avoir 82 matchs émotifs dans une saison. Est-ce que justement cet équilibre-là, ça avoir les émotions au plafond? Là? Je pense que oui. Puis je pense que, comme tu as dit, tu ne vas pas toujours avoir ton jeu parfait comme individuel. Comme ça, que quand tu concentres sur ça, ça amène tout le monde ensemble pour jouer un jeu plus solide puis plus difficile à combattre. Mike, lundi, tu étais, comme on dit, game time. Ouais. On n'entrera pas trop dans les détails, mais tu te sens bien. Oui, je me sens très bien. Est-ce que le fait de voir ton équipe, justement, rivaliser avec une équipe championne de la Coupe Stanley comme les Golden Knights envoie un message fort au reste de l'équipe? Comment, en tant qu'équipe, vous avez vécu les dernières heures? Là, vous êtes à l'extérieur, vous avez joué un bon match. Comment on se sent en tant que groupe? Je pense que la confiance est haute en ce moment. En même temps, je pense pas qu'on est dans le business d'être heureux quand on perd les matchs, mais en même temps, il y a une raison que Vegas a gagné la Coupe l'année passée. C'est une équipe très forte, très balancée, comme on a parlé. Je pense que si on continue à s'aligner avec ces équipes comme ça, on va être heureux avec où on est à la fin de la saison. Aimes-tu ton partnership avec Jonathan? Oui, je pense qu'on joue très bien ensemble. C'est sûr que c'est un gars très constant dans toutes les zones, donc c'est quelqu'un que j'aime jouer avec beaucoup. Hey, ça prenait ça peut-être pour remplacer un peu l'espèce de constance que David était capable d'avoir. Oui, c'est sûr que les styles de jeu qu'il joue sont similaires. Je pense que l'année passée, on a un
avantage pour nous en ce moment de savoir qu'on peut changer les aliments un peu en défense. Puis tout le monde est Il y a Nick Suzuki qui disputait son 300e match en Ligue nationale lundi soir. Il n'a toujours pas raté une partie dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Nick? Ben, ça, dans cette idée-là, c'est le fait qu'il est tellement constant à chaque nuit. Il peut toujours apporter quelque chose, même si c'est... je pense que le fait qu'il peut faire les petites choses qu'on a besoin pour un centre numéro 1 sur une équipe, c'est vraiment spécial pour nous d'avoir. Merci.